Buen día, Amazon. Pues fíjate que me acaba de llegar esta cafetera. Me llegó al parecer el domingo, el sábado, no recuerdo bien. Y la voy recogiendo de aquí donde llegó a mi departamento. Y se encuentra averiada de arriba, de la parte de arriba, no sé si se alcanza a ver. Y está muy rayada, mira. Incluso al querer jalar la tapa, pues, se desprende. Entonces, no sé si me puedes ayudar con la devolución del producto o del dinero, no sé. Quedo en espera de alguna respuesta tuya. Muchas gracias. Amazon, February 3rd, order place. Supposed to be a stainless steel top of the stove coffee pot. Look at this. I bent it up trying to get it out the stove. The top is melted down into this thing to this. And what makes it so bad, it doesn't even sift the coffee. You get a cup full of coffee and the top is melted to it. This is what Amazon charged me for. This is what you gave me for $16, a stainless steel coffee pot. Thank you, but no thank you. I don't even have the box to return it to you. La perilla se dañó, ya no aprieta, le das vuelta y de ninguna manera hace presión. Okay, you guys, it's working. It's percolating. Come through, coffee. Come on, girl. Come through, come through. How y'all drinking?